ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. From the examination point of view, it's a very important portion, but it is a very simple portion also. Anyone can understand bill of exchange very well if he knows the very basic concepts of bill of exchange. Therefore, try to understand the basic concepts very well. First of all, what is a bill of exchange? A bill of exchange is a credit instrument. It's an instrument which is used to generate credit. ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രോമിസറി നോട്ട്, ചെക്ക്, ദീസ് ത്രീ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് and they can be transferred from one person to another. Therefore, they are collectively known as negotiable instruments. In our country, such instruments or the transactions with such instruments are governed by Negotiable Instrument Act 1881. 1881 നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രോമിസറി നോട്ട്, ചെക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെയും ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ട് 1881 ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്. സോ in order to understand the meaning in detail, let us analyze an example. മിസ്റ്റർ എ, അദ്ദേഹം ഒരു ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നയാളാണ്. മിസ്റ്റർ ബി എയുടെ കസ്റ്റമറാണ്. വൺ ഡേ ബി അപ്രോച്ചസ് എ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് 2 months ക്രെഡിറ്റിന് ബിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് 2 months ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ പേ ദി എമൗണ്ട്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ആൻഡ് എ എഗ്രീസ് ടു സെൽ ദ ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ₹10,000 ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 months ക്രെഡിറ്റ്. 2 മാസത്തെ കടത്തിന് അത് വിൽക്കാൻ എ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഓൺ കണ്ടീഷൻ എ വാണ്ട്സ് ആൻ എവിഡൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ആവശ്യമാണ്. 2 മാസത്തിന് ശേഷം ബി ഈ തുക നൽകുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് ആവശ്യമാണ്. ആ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 മാസത്തേക്ക് 10,000 രൂപയുടെ സാധനം കടത്തിന് നൽകാൻ എ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൂ നീഡ്സ് ദ എവിഡൻസ്? എ, ദ ക്രെഡിറ്റർ. എ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ, പൈസ കിട്ടാനുള്ളയാൾ. ഹി നീഡ്സ് ദ എവിഡൻസ്. ബി ഡെറ്റർ ആണ്, പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളയാൾ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റർ ഈ സാധനം 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം ബിക്ക് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. 2 മാസത്തിന് ശേഷം ഈ തുക കിട്ടുമെന്ന ഒരു എവിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ എവിഡൻസ് ആവശ്യം എക്കാണ്. എ പ്രിപ്പയർസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. എ ഇസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ഹി പ്രിപ്പയർസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ഓർഡേഴ്സ് ബി. ബിക്ക് ഒരു ഓർഡറാണ് നൽകുന്നത്. ദാറ്റ് പേ ടു മീ, എനിക്ക് പൈസ തരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന മറ്റൊരാളിന് പൈസ കൊടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ 2 months, 2 മാസത്തിന് ശേഷം. സോ 2 months ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് പേ ടു മീ ഓർ മൈ ഓർഡർ, എനിക്കോ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നയാളിനോ ₹10,000 ഓൺലി ഫോർ വാല്യൂ റിസീവ്ഡ്. നിങ്ങൾ 10,000 വാല്യൂ റിസീവ് ചെയ്തതിന് പകരമായി, അതായത് 10,000 ഗുഡ്സ് അയാൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ആ വാല്യൂ റിസീവ് ചെയ്തതിന് പകരമായി 2 മാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എനിക്കോ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നയാളിനോ 10,000 റുപ്പീസ് നൽകുക. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഡർ. സോ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ആൻ ഓർഡർ and it is prepared by the creditor, Mr. A here. Creditor ഒരു ഓർഡർ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് and he puts his signature. Mr. A itself puts his signature. ഇതിന് യാതൊരു വാല്യൂവും ഇല്ല. 10,000 റുപ്പീസ് 2 monthsന് ശേഷം നൽകാമെന്ന് എ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ബി നൽകാമെന്ന്. പക്ഷേ ബി അതിനകത്തൊടുത്തും സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടില്ല. therefore it has no value. So this document is known as a draft and he gives this document to B. And these conditions are acceptable to B. So he puts his signature for showing his willingness. അയാളുടെ വില്ലിങ്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. When he puts his signature, that document becomes a bill of exchange. ആ സമയത്ത് ഇതൊരു bill of exchange ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി. Before acceptance, a bill of exchange is known as draft, and after acceptance, that documents become bill of exchange. ബി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആർ ഗവേൺഡ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് 1881. In Negotiable Instrument Act in 1881, it is the document bill of exchange is having a definition which says that bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument.
ഇറ്റ്സ് എ ലെങ്തി ഡെഫിനിഷൻ. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ്. വെൻ യു ലേൺ ദ ഡെഫിനിഷൻ യു വിൽ ബി ഗിവൺ എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് 5 ഫീച്ചേഴ്സ്. 5 ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഞാൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. A bill of exchange is an instrument in writing. That means all bill of exchange should be in written form. It cannot be in oral form. It should not be by word spoken. It should be written. So one feature, bill of exchange ഒരു feature നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. A bill of exchange is a written document. So it's an instrument in written containing an unconditional order. So a bill of exchange is an order. It is not a request. And that order should be an unconditional order. That means there should not be any condition. When I win a lottery, I pay rupees 10,000. That is conditional. എനിക്കൊരു ലോട്ടറി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ 10,000 രൂപ തരാം. അത് കണ്ടീഷണലാണ്. അത് പാടില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് 2 months യു ഷുഡ് പേ 10,000. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ. ദെയർഫോർ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ 2 ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് എ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ. ഹൂ ഹാസ് ടു പേ ദ മണി? ബി ഹാസ് ടു പേ ദ മണി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പെസിഫിക്. സോ ദ ഡെറ്റർ, നെയിം ഓഫ് ദ ഡെറ്റർ, the person who has to make the payment is specific. Another feature. Next one, what is the amount? That amount is mentioned. Pay to me or my order rupees 10,000 for value received. So the payer must be certain, the amount should be certain. 4 features we have learned. It should be in written form. It is prepared by the creditor in an order, or it's an order. Then the payer is specific. Then the amount is specific. Then it should be properly signed by the drawer itself. That means the person who prepares the bill of exchange should sign it. So it should be signed by the creditor. Creditor sign രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. It should be properly stamped. അതിൽ സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 ഫീച്ചേഴ്സ്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ 6 ഫീച്ചേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. It should be in written form. It must be an order. The payer must be specific. The amount must be specific. It should be properly signed by the maker. And it should be properly stamped. So meaning is clear, definition is clear, the name of the act is clear, and 6 important features are clear. Some important terms which are associated with the bill of exchange. Bill of exchange ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസുകൾ എന്താണ്? Who are the parties? Mainly there are 3 parties: drawer, drawee, pay. Once again I am repeating: drawer, drawee, pay. Who is a drawer? Who is a teacher? A person who teaches is a teacher. Who is a driver? A person who drives is a driver. Who is a player? A person who plays is a player. Like that, a person who draws a bill is known as drawer. So who is a drawer? Drawer is the person who draws a bill. Simple. Here, who draws the bill? The creditor. So usually it will be a creditor. So who is a drawer? 2 sentences we have already learned. Drawer is a person who draws a bill. Usually he is a creditor. Simple. Next one is drawee. Who is drawee? Here in our example, A prepares or A gives that order to B, who is the debtor. He is the drawee. So drawee is the person on whom the bill of exchange is drawn by the drawer. Drawer ആരുടെ പേർക്കാണോ bill of exchange draw ചെയ്യുന്നത്, that person is known as drawee. In our example it is B. So drawee is a person on whom bill of exchange is drawn. And the second sentence is usually he is a debtor. Simple. Drawer clear. Drawee clear. Then the third one is payee. On the due date, that means on completion of 2 months, B has to pay the amount. The person who pays the amount is the payee. So payee is the person who makes the person who makes the payment is the payer. Payer is the person who makes the payment. And payee is the person who receives the payment. Until the date of maturity, if A keeps the document, on completion of 2 months, A will give the document to B and B will give the money. So A is the receiver of the amount and B is the payer. So payer is the person who makes the payment and pay is the person who receives the payment. So drawer clear, drawee clear, payer clear, then payee clear. Then the next term is acceptance and acceptor. See, in our example, nammal paranju B put his signature for showing his consent. Then only the draft becomes a bill of exchange. B അയാളുടെ സിഗ്നേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു വാലിഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതുവരെ ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അണ്ടിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ദ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രാഫ്റ്റ്.
On acceptance, it becomes bill of exchange. So the process of putting signature by drawee for showing his consent, that is known as acceptance. So acceptance is a process. The process of putting signature by drawee for showing his consent, it is known as acceptance. So he is the acceptor. Acceptor is the person who accepts the bill. Drawer is the person who draws the bill. Acceptor is the person who accepts the bill. So drawer is clear, drawee is clear, payer is clear, pay is clear, acceptance is clear, acceptor is clear. So from the beginning I am revising. We have learned meaning of bill of exchange. It's a credit instrument. It is an order given by one person to another to pay a certain sum of money on completion of a particular period. Then the definition. Negotiable Instrument Act 1881. As per the definition, we have learned 6 features. Then drawer, then drawee, then payer, then payee, then acceptance, then acceptor. So these things we have cleared. Then the next thing is maturity date of a bill. See, usually in our example it is 2 months on completion of which that amount has to be paid. So the bill of exchange is drawn for a period of 2 months. On completion of 2 months, that bill of exchange falls due for payment. The date on which a bill of exchange falls due for payment is known as maturity date. Maturity date, the date on which the bill of exchange becomes matured. The date of payment of a bill of exchange is known as maturity date. Usually, for calculating due date, 3 days are added with a normal due date. For example, a bill of exchange which is drawn on January 1st and it is drawn for 2 months. January 1st എയിൽ നിന്ന് ബി സാധനം വാങ്ങുന്നു, ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു, എ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബിക്ക് നൽകുന്നു, എക്ക് നൽകുന്നു, ബി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എക്ക് നൽകുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബൈ എ. So the date of preparation, the date of drawal of bill of exchange is January 1st and it is for 2 months. So January 1st to February 1st, February 1st to March 1st. So usually March 1st is the normal due date of the bill. But while calculating the due date, 3 days are also added for calculating due date. Such 3 days added with normal due date of a bill of exchange. Such 3 days are known as grace period or days of grace. Grace period. So what is grace period? While calculating the due date of bill, 3 days are added with the normal due date. Such 3 days are known as grace period. So in our example, March 1st, then 2, 3, 4. March 4 is the due date. A bill of exchange which is drawn on February 1st for 3 months. The due date will be February 1st to March 1st. March 1st to April 1st. April 1st to May 1st. 2nd, 3rd, 4th. May 4th is the due date. So maturity date of a bill of exchange is clear. But one important thing to be remembered while calculating maturity date is, in certain situations the maturity date may fall on a public holiday. For example, December 25th, August 15th, January 26th, all these are public holidays. When a bill falls due on a public holiday, it has to be paid on the previous day. So if the date of maturity or due date falls on August 15th, it should be paid on August 14th, because it is already known to the drawee that August 15th is a holiday. അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ അറിയാം August 15th holiday ആണ്. Therefore it should be paid before that date. But if the due date falls on a declared holiday, for example, on a particular day, due to the sad demise of a political leader, national leader, on a day became declared as a holiday. So that is a declared holiday. If a bill of exchange falls due on a declared holiday, it will be falls due on the next day. So public holiday due date വന്നാൽ previous ഡേയിലും, ഡിക്ലെയർഡ് ഹോളിഡേ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലുമാണ് ബില്ലിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കാം, അതിൻ്റെ ജാനുവരി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ August 15th ഡ്യൂ ആകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാം. August 15th ഡ്യൂ ആകണമെങ്കിൽ June 12th ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ബില്ലാണ്, 2 months ആണ്. അപ്പോൾ June 12th to July 12th, July 12th to August 12th, then 3 days,
13, 14, 15. It will fall due on August 15. Then the payment should be made on August 14. Very clear? So these are the basics of bill of exchange. Now we have to go to the journal entries, how to record the transactions regarding bill of exchange by the parties, and that will be discussed in another video. So today I am winding up now with a briefing of the classes that we have taken. First of all, the meaning, then the definition. Meaning means it's a credit instrument. It is an instrument which contains an order to pay a certain sum of money before a particular period. Second one is negotiable instrument in 1881. Then its definition. It's an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. Then 6 important features. It is a credit instrument. It should be in written form. Then second one is it should be it's an order to pay a certain amount. The payer must be specific. The amount must be specific. It should be properly signed by the maker and it should be properly stamped. Then the terms drawer, drawee, payee, payer, acceptance, acceptor. Then maturity date. Thank you.